Menina de 3 anos aponta para chao. Policial, pastor alameo no tribunal. E des duas palavras. Ok acontecem. Seguida e inacreditable. O sol de manha. Entrava pelas janelas altas do forum. Central, desenhando longos fixes de luz. Daureda pelo chao frio de marmor. Dentro, na sala de audiencia seat. Advogados de turnos escuros mexiam m. Papias. Oficiais de justica coxixavam. Instrucos e o berberinho bixo da. Platia enquia oar era para ser uma. Audiencia criminal de rotina, mas caso na pata, mas uma testemunha para. De payer. Ninguém esperava nada de incomum. Sentada quietinha number banco de madeira. Perto de primeira fila, estava Sofia. Costa, de tres aninhos. Suas meiazinhas. Seguravam coel hinho de pelucia macio. Contra o peito. Sus cachinhos castanhos. Estavam presos com uma fita rosa. Despotada e sus olhinhos arregalados. Corriam pelo vasto tribunal. Ela usava. Vestidinho amarillo com pequeños. Giricoi estampados na barra. OSCU. Lado, SUA me Raquel agitava a gola do. Blazer tentando parecer calma. Raquel. Tinha sido chamada como testemunha number. Caso andamento sobre uma série de rubos a galpos. 6 meses antes, ela. Tinha visto algo ou alguém pela janela. De cozinha, uma figura mascarada fugindo. Do local. Ela não conseguiu identificar. A pessoa, mas su testemunho sobre a. Derico e a hora de fuga ainda era. Considerado importante. Como neo havia. Ninguém para cuidar de Sofia Naquila. Manha, a juíza, com relutância permitiu. Que a criança ficasse no tribunal desde. Que permanecesse quieta. Exatamente as. 9:3, a porta lateral se abriu eos. Segurancas entraram na sala. Liderando estava o policial Daniel. Cruz, o condutor do chao designado para o. Servico no tribunal naquele dia, seguido. Por Rex, pastor alameo preto e. Castanho, com olhos atentos e port. Imponent. Hex caminhava a o lado do. Policial cruz com preciso milita, SU. Equipamento brilhando, SUA postura. Atenta. O tribunal continua sem. Interrupco. A juíza Helena Matos entru. E do inicio a sesseo. Enquanto as. Declaricos iniciais comunicavam. Sofia se. Mexuam pauco no acento e virusi. Para olher na derico dos policiais. Sus olhos fixaram rex. Ela encaru. Completamente imóvel. Enteo. Semiviso. A vozinha de Sofia e cu pelo tribunal. Silencioso. Duas palavras ditas com. Clareza, mas com a força de terremoto. Homem mau, tudo Peru. Pues. De dos de taquigrapha pairaram sobre o. Teclado. A cabica do promotor viru. Bruscamente. Eta juíza Peru no meo. De phrase. Todos os olheiros se voltaram. Para a criança. Raquel engasgo se. Inclino. Sofia, o que você diz? Ela. Sussurro. O panico tomando conta de sua. Vos. Sofia, semisi abala, levanto o. Bracinho devagar e aponto, neo para o. Cachorro, mas para o policial cruz. Labios tremoram, mas ela repitiu mais. Claramente desta vez, homem mal. Tribunal mergulhu number silencio chicado. O policial cruz congela. Sue expresso. Antes firme e controlada. Mudo quais. Imperceptivelmente. Brilho de algo. Medo, reconhecimento, culpa, passo por.
Zu rosto antes chaos recuperasi. Esse enderitus. A juiza matos estritu. Oes alhas. Algum problema. Raquel. Coru, tentando explicar. Uiu cinto. Muito meritissima. Ella deve estar. Confusa. Eso uma crianca. Mas Sophia neo. Pericia confusa. Pericia certa. Ella. Susura de novo, os alhas fixos no. Rosto du policial. Ili mi trancu. Suspiro coltivo percorreu a sala. Promotor auxiliar Miguel Veras, sentadu. A mesa de accuseo, levanto esse devagar. Meritissima, disse-lhe cauteloso. Eu. Respitosamente solicitaria recesso. A juiza matos alhu de Sofia para o. Policial cruz, depois assentiu. Recesso. De 15 minutos. Official de Justica. Escolt o policial 8 minha sala. Agora, enquanto o tribunal explodia murmurios e coxichos, Raquel abracava filha com força, o coraço aos pulos. Sofia agaruesi a me, os alhas ainda. Fixos no homem de uniforme. E rex, o. Pastor Alameo, viru a cabica lentamente. Na derico de seu condutor, as oral has. Mexendo esse levamente. La fora, o vento. Aumentu, curvando a bandeira na entrada. Do forum. Lá dentro, a tempestade já. Havia comunicado. Na sala de juiza matos. A tenseo era palpável. O policial Daniel. Cruz estava parado, rigido, frente a. Mesa dela, bracos cruzados, uma calma. Ensaiada no rosto, mas por bixoda. Superficie, gotas de suer se formavam sua testa. A juiza matos o estudo por. Longo momento antes de falar. Você. Está visivelmente agitado, policial. Cruz. Ela disse com todo o. Respeito, meritissima. Neo gostiai de ser. Chamado aqui por causa do desabafo da. Uma crianca. Ele respondu tentando. Sor ofendido vez de nervoso. Ela. Tem tres anos. Isso dificilmente uma. Accuseo admissible. A juiza matos. Batu uma canida lentamente contra a. Madeira. A crianca neo diz apenas que. Você homem mau, ela diz que você. A trancu. Isso uma declaração séria. Neo vu ignorá-la. Do lado de fora da. Sala, numa pequena sala de espera para. Testemunhas, Raquel estava sentada numa. Cadeira de vinil abracando Sofia. Suas. Maus tremiam. Sofia tinha esse aquietado. Mas seu rosto estava pálido. Os olhos. Arregalados e fixos na porta. Ela se. Lembra. Raquel Cicero. Ma para si. Mesma. O detetive Elias Montenegro. Entru convocado pessoalmente pela. Juiza. Investigator respetado com 25. Anos de experiencia na corregedoria da. Policia. Montenegro tinha fama de fazer. Perguntas que ninguém queria responder. Lucia jolhu ao lado de Sofia. Mantendo a voz gentil e baixa. Oi, Sofia. Meu nome é Elias. Você se lembra. De onde veio esse homem antes de hoje? Sofia hesitou, enfiando o rosto no. Suitor de me, mas depois de momento. Ela se afastou e assentiu. No lugar. Escuro com o latido, os olhos de Raquel. Esse encheram de lágrimas. Que lugar. Escuro, meu bem. Sofia apontou para. Bixo na derico do chão. Cairava a. Metal. Montenegro franziu a testa. Ele. Te machucu. Querida. Sofia balancu a.
Kabika e enteodis algo en demes. Arepient. Ili machuku o cachorro. Nequili instant, aposturada. Montenegro mudu. Uzi levantu. Rapidament, os alhas fixos nosta. Raquel. Vose dis que sua filha nunca. Tinha visto o policial cruz antes. Nunca, dis Raquel. Nos mud amus. Para esta cidade ha sis meses. Única. Vez que ela ficu separada de mim foi. Por tu horas no autono passado, quando así. Perdu durante uma festa de rua. No sé. Encontramos number deposito de ferramentas. Perto de Antigua estaqueo de Trem. Ella. Tinha aranjos, certo. Pergunto o. Montenegro. Raquel Asencio. Acamos que. Ella tinha quedo. O deposito estava. Trancado por fora. Policia diz que. Ella devia ter entrado e fechado a porta. Por acidente. E quem foi o policial que. Atendo a ocorrência? Raquel piscu. Eu. Naomi lembro. Era tarde. Havia tontas. Luzes e pessoas. Montenegro viruasi. Para o oficial de justica. Traga-me o. Boltim de ocorrência de quil dia. Quero. O nome do policial que atendo. Enquanto. Saim de sala de espera. De volta ao. Tribunal. Rex estava deitado. Quieto. Ao. Lado do banco das testemunhas. Su pito. Subindo e descendo. Mas algo msua. Postura havia mudado. Lhe encarava a. Porta fechada atrás de qual su condutor. Havia desaparecido. Oral hazem pay. Mandibula tensa. E enteo, calmum som. Bixo que era quasum rosnado, assim. Levanto e assim positionu diretamentem. Frente a cadeira de Sofia, como sentinela guardando algo precioso. Tribunal ainda neo tinha visto o pyre. Crianca havia esse lembrado, mas agora o. Cachorro tambum. O detetive Elias. Montenegro voltu ao plenario do. Tribunal com arquivo firmant. Agarrado uma das maus e urgência sus passos. Aosi aproximar de mesada. Juíza Matos, ela se inclinu para a. Frente, notando expresso endurecida. Msu rosto. Esta confirma do. Dis. Montenegro, mantendo a voz baixa, mas. Firme. O policial Daniel Cruz foio. Primero a chegar no caso do. Desaparecimento de Sofia Altabro. Passado. Li algo que a encontro. Atrás de galpeo trancado perto da. Linha de trem abandonada. Mas aqui esta. O problema. O relatorio dele diz que ela. Foi encontrada carando. Desorientada. Mas Elisa. Nenhuma menqueo aranjos. Nenhuma menqueo a trauma. A juíza Matos. Estrituos alhas e o galpeo Montenegro. Entregali uma fotografia do arquivo. Tinha uma tranca externa. Ela neo. Poderia ter se trancado lá dentro. E. Agora isso. Ela o identificando. Espontaneamente na frente de todo o. Tribunal. A juíza exhalou lentamente. Precisamos agir com cuidado, mas quero. Que ele sea detido para interrogatorio. Imediatamente, discretamente, sem. Alarde, sem barulho. Chamo psicólogos. Do departamento e Elias traga o. Cachorro. Enquanto isso, no corredor do. Lado de fora de sala principal do. Tribunal, o policial cruz andava de lado para o outro, a mandibula tau. Serrada que suas temporas late javam. Ele. Já havia sobrevivido a coisas piores do. Que a imaginaco de uma criança antes. Mas algo naquele momento parecia.
Differente, menos controlavel. Aporta se. Abriu. Dois policiais uniformizados. Ladiavam Montenegro quando ele entru. No corredor. Policial Cruz, dis. Montenegro. A voz calma, mas incisiva. Você está sendo colocado em afastamento administrativo enquanto uma investigação interna está pendente. Você só pode estar brincando. Cruz retracu. Por causa de que? De uma criança apontando o dedo por causa de uma criança desaparecida, relatorio falso e possível histórico de abuso envolvendo sua unidade canina. Cruz congela. Você não pode estar falando serios. Si. Cachorro está limpo. As alhas de Montenegro neo piscaram. E no entanto, o cachorro também se lembra. O rosto de Cruz tremeu apenas por uma fraqueada. Segundo, mas Montenegro viu. Dentro do tribunal, Sofia estava sentada silencio no banco ao lado de me. Segurando capinho de papel com suco. De maca com as duas mãos. Ela neo bebiu. Encarava a porta. Enteo rex entru. Pastor Alameo neo trotu. Caminhu. Devagar, deliberadamente, os olhos fixos. Sofia. Todas as câmaras na sala se viraram. O oficial de justiça hesitu. Sem saber se intervinha. Mas a juíza. Matos fez sutil aceno de cabeça. Deixou ir hecasi aproximo do banco e. Peru bem frente a Sofia. Ele abaixo. A cabeça, neo submisso, mas reconhecimento. Soltu gemido baixo. Quais inaudible. Sofia ergueu os olhos. Arregalados, enteo lentamente estendu a. Maui toku su pelo. Ele ela. Cicero. O cachorro que latia, ele. Estava lá. Raquel ofgau. Sofia, tem. Certeza. Ela assentiu uma vez. Firmeza. Ele também estava trancado. Sala silencia. Montenegro se adiantu. Meritissima. Respeitosamente. Solicito. Que o tribunal instor processo. Formal para revisar o histórico da. Cervico do policial cruz. Incluindo. Todas as operações de sua unidade. Canina. Também solicita exame médico. Para o animal concedido. Dis matos. Sem hesitar. E que o veterinário e o. Consultor de traumas do departamento. Examinam o chão dentro de uma hora. Do. Fundo do tribunal, jovem, a paisana. Se levanto. Meu nome é Dr. Jairo. Benicio. Sou comportamentalista. Especializado traumas cause. Militas e policiais. Tenho observado. Desde o inicio do incidente. Com sua. Permissão. Gostaria de examinar o chão. Agora. A juíza concordo. Enquanto. Benicio se aproximava. Hex neo. Demonstru sinais de medo ou hostilidade. Mas quando Benicio. Gentilmente levanto uma das patas. Traseiras de rex para examinar a pele. Por baixo, ele inspiro bruscamente. Cicatrizes recentes. Queimaduras. Antigas. Marcas de chicote. Todas. Consistentes com técnicas de amarqueo e. Puniqueo forcada. Este chau foi ferido por. Alguém que sabia como esconder isso. Montenegro viruesi para a juíza. Precisaremos emitir mandados. E suspeito. Que o policial cruz é apenas o comico. Juíza matos alhu para Sofia agora. Embalando silenciosamente a cabeça de. Rexem SCU Colorado. A menina neo falava.
Neo precisava. Seu silencio havia dito. Tudo io do cachorro também. O detetive. Elias Montenegro estava diante de quadro branco caio de arquivos. Impressos, posteds, fotografias e registros de serviço de polícia. No. Centro, nome estava sublinhado tinta vermelha. Policial Daniel Cruz. Mosso que comico como único caso. Estava rapidamente se desvendando numa. Teamire, uma que se estendia por anos. Outra cinco criancas, 10. Montenegro, virando-se para a promotora. Laura Sampaio, todas encontradas perto. De la que sonde o carro de patrulha. Cruz registro atividade do GPS cada vez a criança foi recuperada por ele. Cada vez os relatórios foram vagos. Laura Ascencio sombria. Os perfis psicológicos batem desaparecidas por horas, sem relatórios claros de trauma, sem acompanhamento e sem suspitas. Porque ele era policial. Do lado da fora de sala de reuniões, Rex estava enrolado perto de janela, os olhos semicerrados. Mas quando Montenegro entrou no corredor, o chão se levantou. Alerta. Cruz, Rex neo havia latido uma única vez. Ele ficava perto de Montenegro e Sofia. Bom garoto. Montenegro sussurro, cocando atrosta. Orelha do chão. Na ala pediátrica da Clínica do Fórum. Sofia estava sentada. Quieta number banco almofadado. Colorindo. Com giz de cera. Enquanto sua me observava a porta nervosamente. Raquel, disse Montenegro gentilmente. Precisamos fazer mais uma pergunta a Sofia. A mão dela tremeu levemente. Enquanto a sentia. Ficaria ao lado dela. O Dr. Benicio, o comportamentalista de traumas. Ajolhuesi no nível de Sofia. Sofia. Ele disse number Tom quent e uniform. Você se lembra de onde veio o Rex antes? Do tribunal? Sofia largo o giz de cera. Sus olhos foram para a me, depois para Montenegro e finalmente para Rex, que estava sentado imóvel por perto. Ele leixo para o homem. Ela disse baixinho. O homem ouviu ele quando eu estava carando. Raquel contive as lágrimas. Era o mesmo homem do tribunal. Sofia. Ascencio. Ele mandou o Rex parar de latir. Depois ele empurra o Rex. Yo. Que o Rex fez? Perguntou Benicio. A voz de Sofia era quase sussurro. Ele sentiu perto da porta. Ele neo queria. Aquil foi o momento mk. Montenegro sub. O chão havia ficado com. Ela mesmo cadavero, mesmo ferido. Volta à delegacia, a perícia digital. Havia descoberto filmagens de vídeo. Deletadas de uma câmera veicular. Fragmentos recuperados mostravam Cruz. Sendo de sua viatura no bico, perto da galpeo abandonado, o mesmo local onde Sofia havia sido encontrada. Consiga mandado completo, disse Montenegro, emparando as provas para Laura. Passa. Caro, deposito, tudo. Naquela noite. Como assinatura de emergência de Juiz, a polícia invadiu o deposito particular de Cruz. O que encontraram. Foi incriminator. Dezenas de arquivos. Marcados com números de casos. Fotos de criancas. Uma câmera com cartos de memória criptografados e, no conto mais distante, uma jola de canal, pequena, enferrujada,
com Marcus de Garas por. Dentro. Montenegro Perdu o Falago. Hex. Eli Murmuru. Ficava trancado. Aqui. Dentro de jola havia uma colera. Marcada com o número do distintivo da. Cruz e chicote de treinamento. Ensanguentado. Era tudo ok. Precisavam. De volta ao forum. Cruz. Estava sentado, algemado, numa sólida. Interrogatorio. O rosto inexpressivo. Ele não diz nada por horas, mas quando. Montenegro entra com rex ao lado, o. Policial vacilu visivelmente. Montenegro colocou uma fotografia da. Sofia ao lado de foto de jola sobre a. Ela se lembro. O cachorro também. Els disseram a verdade sem uma única. Palavra. Cruz olhou para as imagens. Depois para rex, que agora estava firme. E sem piscar, encarando su antigo. Condutor. Eu vou falar, Cruz diz. Finalmente, a voz embargada, mas quero. Protecao. Eu não era o único. Coisa. Vai mais para cima, muito mais para cima. Lá fora, a chuva havia começado a. Lá dentro, a justica começava a. Surger. A luz do sol filtrava pelas altas janelas do forum, iluminando os bancos de magno e as expressos solens. Dos presentes. Massa multidão de hoje. Era diferente. Reporters lotavam os corredores, familias das vítimas. Sentavamo-se de mãos dadas. Do outro lado da sala, uma fileira de policiais. Uniformizados sentavia-se em silencio, da folga, mas observando, esperando por. Redenqueo para uma profissão que havia. Trado su código. No centro do tribunal, o sargento Daniel Cruz estava. No banco dos reusamados. Ele se declara. Culpado de seis acusações de exposico. De menor aparigo, abuso de autoridade e. Obstraqueo de justica. Sua confissao. Final desvendo uma rede de corrupco. Que alcançava dois detetives seniors e. Técnico forense que alterava. Relatorios para protegê-lo. Atenqueo de Solaneo estava nele. Stava. Na menininha sentada perto do banco das. Testemunhas, os pezinhos balancando. Acima do chão, a mão gentilmente posada. Nas costas do chão sentado ao seu lado. Rex, limpo, calmo, usando colite. Official de chão terapeuta K9. Ele. Sentavia-se imóvel. Olhos para a frente. Mas quando Sofia se mexia o cor. Minhava. Sua cabeça se voltava para ela. Instantaneamente. A promotora Laura. Sampaio aproximou-se da mesa do juiz com. Uma expresso suave. Meritissimo, calme. Permisseo do tribunal. Gostaria de fazer. Uma declaração final antes de sentença. O juiz assentiu. Laura virou-se para a. Galeria. Este tribunal testemunhal. Horrors nos últimos meses, evidências. De traco, manipulação e crueldade. Também testemunhal algo extraordinário. A verdade revelada neo por especialistas. Ou evidências ou interrogatórios. Cruzados, mas por uma menina de 3 anos. Que diz duas palavras. Ela se virou. Para Sofia. Quando Sofia olhou para Rex. E diz, ele ficou. Ela não apontou. Apenas para cachorro. Ela apontou. Para a lealdade, a protecao, uma. Testemunha. O tribunal estava silencio. Laura continua. O policial. Cruz usou su distintivo para se. Proteger de responsabilidade. Mas Rex.
animal descartado pelo sistema. Escolhu ficar com uma criança eao. Fazer isso, ele salvo a vida dela. Juiz limpo os oculos claramente. Como vido. Picio ao tribunal que. Reconheca neo apenas a sentenca do. Culpa do, acrescenta Laura, mas também. A necessidade de uma mudança duradoura. Neo podemos permitir que o silencio. Proteja os poderosos. Precisamos ouvir. Especialmente quando a voz é pequena ou late. Uma onda de emoco percorreu sala. Na mesa de defesa, cruz neo. Levanto os olhos. O juiz assentiu. Solenemente. O tribunal reconhece a declaração de promotoria. Que const nos. Autos que o testemunho de uma criança o comportamento de animal de cervico. Contribuirão diretamente para esta. Condenação. E viru para a cruz. Você usa a confiança como arma. Sua. Sentenca e de 40 anos regime fechado. Sem direito a conditional. Suspiros. Ecoarão suavemente enquanto os oficiais. De justica o lavavam. Sofia sentou-se. Quieta, uma mão enterrada no pelo da. Hex. Mais tarde, no patio do forum. Reporters tentaram cercar a família. Laura e Sofia, agora sob protocolo, forum. Discretamente conduzidas para lunge. Montenegro ajolhu-se ao lado de Sofia. Você quer-se despedir do Rex? Ele. Pergunto. Sofia franziu a testa. Ele. Neo vai embora. Montenegro olhu para. Laura, que assentiu como os olhos. Marajados. Nos conversamos. Theo. Departamento aprovar. Queremos adotá-lo. Montenegro sorriu. Ele Maurice ficar com. Sua heroína. Naquela noite, numa. Coletiva de imprensa. A promotora Laura. Sampaio anuncia uma nova diretriz. A. Iniciativa Sofia Rex. Uma reforma. Abrangente que exige supervisão externa. Das unidades CAB. Triagem aprimorada de. Policiais e protocolos judiciais. Informados sobre traumas para menores. Por todo o país, imagens de Sofia e Rex. Viralizarão a foto dela apontando com. Aquelas duas palavras. Ele ficou. Tornou-se símbolo de justica. Inocência e resiliência. Sua nova. Casa. Sofia agora dormia com Rex. Aninhado ao lado de sua cama. Algumas noites, ela sussurrava para ele en testa. Adormecer. Você ficou? Ela dizia. Baixinho. Enteo eu nunca mais vou ter. Medo. E Rex, sempre vigilante, fechava. Solhos, sabendo que su propósito. Finalmente havia encontrado lar. Vezes, a verdade se manifesta silencio e as vezes, ela se apoia quatro patas. Obrigado por ficar conosco. Nesta jornada inesquecível. Hoje. Testemunhamos como o coração puro de uma. Criança e pastor Alameo Leal. Descobrirão uma verdade escondida nas profundezas dos muros de justica. A voz. De pequena Sofia e a lealdade inabalável. De Rex nos lembrarão que a coragem vem. Todos os tamanhos e herois nem sempre. Usam distintivos. Alguns tem meiazinhas. Pequenas, outros quatro patas. Se esta. Historia te emociona. Te inspiru out. Du esperança, por favor, inscreve-se no. Historias de pausa incrível. Trazimos. Para você contos reis, emocionantes e comoventes, onde os animais mudam vidas. E às vezes as salvam. Ativ o. Sininho para nunca perder a próxima. Historia verdadeira que pode tocar su. Coração,
Porque o mundo precisa de mais. Historias como esta, historias onde o amor, a lealdade e a verdade vencem. Obrigado por assistir e nos